I think in the past, most people thought that if you have a child with disability, you've done something wrong, so you were bewitched. And mostly the blame was on the mother. At the time, we were implementing a livelihood project in Palombe district, and we learned that there were a lot of people, especially children, having disabilities, and the majority of them were not actually in school. So if the child is not in school, which means the mother has to be there all the time, so that deprived the parents, especially the mothers, to take part in any development work. CADECOM decided to do something about it so that we could encourage the children with difficulties or disabilities to be in either preschools or primary schools or secondary schools. For change to happen in a community, especially sometimes when it's connected to culture, it's not easy. So we work together with the local leaders, with the community leaders, with the champions in the communities to inform them that disability is not an issue. Someone with disability has potential. They can be supported like anybody else. Previously, disabled children were not shown to elderly. Sometimes they were killing that child right up the spot of being born. They were calling that, no, this child was witched, not believing that he is a human being. Now when we noticed that, no, indeed, we're in the dark time, let's make community laws, which is bylaws, to stop wrongdoers. But now we're in the light days, and we had no knowledge of how to handle these learners with the diverse needs. Teachers were having knowledge gap of how to work with learners with different educational needs. With the coming of CADECOM, we have started, interacting with these learners. We are giving trainings to the teachers. We have trained some of the community members, more especially mother support groups in schools. And these mother support groups, they are again sharing the message to the communities, sending the child to school regardless of the disability. They are now able to handle the learners. If you cannot use sign language, that means these learners are left behind. We use sign language to communicate easily with learners with hearing loss. At the same time, at an inclusive setting, learners who are able to hear, they can be quite associated with those with hearing loss. They can help each other in one way or the other. That's why we combine. We use total communication. When someone misses sign language, can be assisted with language. When someone misses language, can be assisted with what? Sign language as well. Clap your hands if you like Joyce. Back to God. Panopa tili ndi ana olumala okwana 6. Akazi ndi 2 ndipo amuna ndi 4. Mmene timayamba ntchito ya ulezi tinalibe upangiri wina uliwonse onena kuti tingakhoze kumukwanisa ndi kumusamala mwana amene ali ndi ulumali. Tinalibe, timangokhala tikungophunzisabe koma osadziwa kuti kodi ana amene watingapange nawo chani, tingasamale bwanji chifukwa zosowa zawo sitikanatha kumaziziwa pamene tinali oti tinangoyamba kumene kuphunzisa. Ineyo nditapita kumaphunziro, pobwera kumeneko ndinayamba kuwaphunzisa bwinobwino malinga ndi mmene inenso ndinaphunzizira. Komano ndaona kuti zasinthana chifukwa choti ana ena sankatha kuyankhula, koma panopa amatha kutchula zina la alfabeti kapenanso kutchula ngati kalenda, zinthu zosiyanasiyana koma mongoduladula.
ndipo ndikutha kuona kuti tikapitiza kuwaphunzitsana amenewa ndiye kuti aziyankhulabe mopitiza mwina kuchoka ku A kukafikabe ku B, C kumapitirira kusogolo uko. Komanso ifeyo pakakhala chovuta timatha kukafikira makolo ana amene ali ndi ulumale tikukambirana nawo pa zofunika zimene zili za mwanayo. The project moved on to realize that though we were doing all these interventions, the numbers of disabilities were actually going up. So we went back to the books to say, okay, we are helping them bring the children to school, but now what can we do to prevent the continuous development of children with disabilities in mothers? That's when we opted to now work with the Ministry of Health. The Palombe community at large has got knowledge deficit in terms of linking the disability, where it is coming from, causes, and how we can prevent. These are the issues whereby CADECOM came in to say, how can we sensitize people in terms of how they can prevent, disability. During antenatal, they are well screened and probably given medication to prevent those disabilities that would have come because of such an intervention. We're capacitating the community health workers who are working in antenatal, who are working in labor ward, who are working in postnatal, so that these type of health workers, they are able to disseminate the same information to the communities where they are. Later on, we find that babies, they are born healthy and well looked after. Ubwino woyamba ndiona zoti amayi amamva mauthenga osiyanasiyana amene amakathandizira kuti akakhale ndi thanzi labwino limenenso likhoza kuthandizira kuna kuti mwana amene akumuyembekezerayo akabadwa osalumala. Tinaphunzitsidwapo ndi abungwe la CADECOM pa nkhani imeneyi yokhuzana ndi kuteteza maulumali mbali ya ana. Choncho ndithu ndizofunikira, tinazoona kukhala zofunikira kuchokera pa maphunziro amenewa, chifukwa tikukwanisa kupereka mauthenga kwa azimayi, cholinga azimayiwo azikhalanso ndi mpata osatira zimene tikuwaphunzitsa kuti akathe kukazigwiritsa ntchito kufuna kuteteza maulumali osiyanasiyana kwa ana amene akuwayembekezerawo. Ndi mwana woyamba ndi Bese Kamwendo. Namba 2 ndi Amikani. Namba 3 ndi Shadeki. Nde Amikani ndazuzika nawo kanthawi kwambiri. Kuyami kuti ndakasamalike panali chovuta zambiri. Nditakhala ndinalongosola bamba kuti mwana ibwanyi tipite naso kuchipatala kachikena, ndipo anayankhula kuti iyayi tiye tidikeni kaye. Kwa pakumulera kwangapo panalibe chipinjo chokwanira chifukwa samakhala komanso amangoyendera chapambali. Amene anditengawo amati ndizimkhazika pa mpando wa ndalema, ndipo ndinakwanisa kumkhazika pa mpando wa ndalema oti khosi lake sonthawi imene sikalimba. Ndachoka pamenepo pakabwera bungwe la CADECOM nawonso landitenga ndaenda nawo suku mwabwinobwino komanso mwana usasiya kupita na ku sukulu. Chokera mmenemo pakafika nthawi ino mwana amapitabe ku sukulu, then kumaona kusintha yamikani.